Preview. Lại là bộ chăn gối trên ghế sofa, lại một bữa tối mì tôm rồi. Vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi, làm thành bao nhiêu rắc rối à. Em nói em không có sao nhá, nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày. Em nói em không có sao nhá, nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay. Anh xin em hãy nói ra đi, anh không rõ em nghĩ gì đi. Vì với em đôi khi có thì lại thành không, nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em mong gì. Anh xin em hãy nói ra đi, anh không rõ em nghĩ gì đi. Vì với em đôi khi có thì lại thành không, nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em giận gì rồi làm sao. Hãy nói đi nào. Lặng lẽ không thấy khuôn mặt, em đã quá im lặng như một quả bom chờ anh để nổ tung trong tích tắc. Không còn dư thời gian, không có cách nào để tìm lối thoát ra. Xem ánh mắt em, anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua. Em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này. Em nói em không có sao nhá, nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày. Em nói em không có sao nhá, nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay. Anh xin em hãy nói ra đi, anh không rõ em nghĩ gì đi. Vì với em đôi khi có thì lại thành không, nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em mong gì. Anh xin em hãy nói ra đi, anh không rõ em nghĩ gì đi. Vì với em đôi khi có thì lại thành không, nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em giận gì. Làm sao hãy nói đi nào. Rồi làm sao chứ em muốn gì hãy nói đi nào. Hãy nói đi nào. Anh xin em hãy nói ra đi, anh không rõ em nghĩ gì đi. Vì với em đôi khi có thì lại thành không, nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em mong gì. Anh xin em hãy nói ra đi, anh không rõ em nghĩ gì đi. Em đôi khi có thì lại thành không, nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em giận gì rồi làm sao. Hãy nói đi nào. Rồi làm sao chứ em muốn gì hãy nói đi nào. Hãy nói đi nào. Southpaw starts on Zanley. Look out for the kicking arsenal on him. A knockout specialist. Alex roundhouse kick to open up here for Zanley. Inside lead from Boku. Boku's starting to go to that inside leg kick. Also, it's low. It's on that calf. He's attacking the shin of Tom Lee. Maybe he's trying to slow down a little bit of that movement that we're seeing from Tom Lee as Tom Lee's circling to the power side of Boku. Range is extremely important in this matchup, especially in this first round. Right hand lead there from no-face Boku. Controlling centre circle, drifts off to his left again, there's Zanley. Showing no respect for the power side of Boku. There's a big left hand from Zanley, doubles up on it. Zanley with that big left hand, follows it up with a nice head kick. Boku's got to keep that right hand a little bit closer to his chin. Boku went for the inside lead fight. Zanley took the lead leg out of contention. Still circling to his left here, Zanley. Boku's got the right hand ready for the Yakuzuku. Overhand left it is from Zanley, doesn't connect for him. Very wide starts on both
of these men. Roundhouse kick. There's the right hand from Tunley. It's good night, Irene. Tunley's done it again. Viet Cost gets us started in round 2. Tom Lee from Vietnam and the USA. Yusuf Sadalaya from Russia as Tom Lee lands a nice big shot! A battle of the kickers. The leg kicks of Takahashi. The high kicks of Tunley. Southpaw stance here on Tunley. Both men fake the kicks early. Look at the wider stance here on Tunley. The hands are lower. Takahashi, the shorter stance. The hands are higher. Hip to the little section there from Tunley. The distance that Tom Lee wants. He wants that range in those kicks. He wants to let go with that monstrous left kick of his. Takahashi wants to get a little bit closer. He's already starting to touch up that lower leg of Tom Lee. Let's see how that affects his movement. Takahashi in phenomenal shape tonight, as always. Christmas tree on the back, the huge popping deltoids and biceps. Tunley very side-on stance now. Look for the rear leg of Tunley. Lee's also got that piston-like left hand that he loves to throw out in that southpaw stance. The minute he switched to orthodox, Takahashi starts letting go of that leg kick. Jab overhand right from Takahashi. Takahashi, tremendous power mixed with precision on the leg kicks of Takahashi. Tunley